The shots of these children were not taken on the same location, though it may appear so. They were not even taken in the same city, nor even the same country. Yet if your first thought was that these shots were taken in the same place, you were right. Children are the same everywhere, curious, eager to play and discover the world around them, and to preserve their experiences in memory. These images and smells of childhood could someday emerge as a story or vivid memory, but when such memories are traumatic, they can have a harmful effect on their health. We should never be indifferent to this legacy we leave to our children. How did it all start? It began like any other story of its kind. We wanted more and were ignorant of the possible consequences. All these facilities, factories, and mines were built with great enthusiasm and the best intentions. New job opportunities opened up, standards of life improved, and as newspapers of the time put it, perspectives broadened. Today, these facilities present a human health and ecological problem, as well as a barrier to future development. We are faced with the consequences of indifference to nature and its laws, polluted air in homes and schools, dirty water in their glasses, plants growing in toxic soil. One would have to travel long and far to be able to ignore this impact. But for the citizens living in such areas, there is no easy escape. We are left with efforts to solve a problem that affects us all equally, since pollution knows no borders. Jedan od najvažnijih problema zagađene životne sredine Zapadnog Balkana su korištenje zastarjelih tehnologija u drugoj polovini 20. stoljeća, koje su enormno zagadile životnu sredinu, kako tlo, tako vode, tako i zrak. Na Balkanu imaju jednu divnu izreku koja kaže: svatko je nekome nizvodno. Kako god smo zajedno radili na tome da se životna sredina zagadi, tako isto treba da radimo zajedno da se problemi životne sredine riješe. To bi bili najvažniji razlozi zbog kojih se holandska vlada odlučila da u saradnji sa UNDP-om starta program koji smo nazvali Hotspots program, da pomognemo zemljama Zapadnog Balkana sa jednim takozvanim demonstrativnim programom i projektom i pokažemo im kako se problemi životne sredine mogu riješiti. Bajza, located in one of the remotest and poorest municipalities in Albania, near the border with Montenegro and the national park Skadar Lake. Vitin 1992 në stacionin e Bajs ka ardhur një tren nga Gjermania me pesticide, pjesë e cila një sasi u kthy mbrapsht me venim qeverinë, me ndërhymin e qeverisë shqiptare në lidhje me qeverinë gjermane, por një sasi ka qenë atë kohë, domethënë që në vitin 1992 gjendet dhe magazinuar në magazinet e Bajs ku është e përzier me një sasi lëkura këpucës. Me kalimin e ditëve dhe viteve, këtu arritën qiellet prekeshin, të kaloheshin në marrjen e tyne pa ditë rrezikshmërinë që kanë dhe të derdheshin po në ambientet e rajonit hekuror të Bajs. Këto kanë sjell pasoja të ndryshme gjatë kontaminimit tyne, kryesisht tek punojësit dhe tek banorët e zonës, edhe tek kafshët, edhe tek produktet bujqësore.
So what we're doing here is we're removing quantities of the material from the room which has the contaminants, and we are separating them out from each other. So we have leather waste, we have sodium hexafluorosilicate waste together, and we're separating them into their two component parts so that we can take them for incineration or chemical treatment in the UK. And we have some pesticides on the train left over from the train that came through from Germany as well, which we will need to remove. Tuzla is a region which is rich in ore. It is also one of the most contaminated cities in Bosnia and Herzegovina. During periods of high heating use, the concentration of toxic gases, especially sulfur dioxide, is often 3 or 4 times higher than that legally allowed. The Tuzla Healthcare Center is especially worrying. The entire complex of the healthcare center and clinic for lung diseases is heated by energy coming from the coal-fueled power plant. Priključenjem javne zdravstvene ustanove na daljinski sistem grijanja mi ćemo isključiti postojeći sistem gdje imamo vlastita ložišta na 2 lokacije, lokaciji Gradine gdje se nalazi najveći dio zgrada našeg bolničkog kompleksa i na lokaciji Slavinovići gdje se nalazi klinika za plućne bolesti. Within this project, the Dragadol settlement should also be connected to the distant heating system. By connecting 2 hospitals and 650 households to a central heating system, the burning of carbon will be reduced by 4,500 tons a year, which will decrease air pollution in Tuzla by 150 tons of harmful gases a year. In addition, estimates show that these activities will save €261,035 a year spent on energy. This will significantly contribute to making Tuzla an energy-efficient city. This is an open pit mine for extracting copper and gold. It represents one of the most serious hazards to the environment in Macedonia. Wastewaters from the Bucim mine, located above Topolnica village, near the city of Radoviš, contain 4,000 times the concentration of cadmium allowed by international standards for drinking water. Во моментот работиме на заеднички проект со UNDP. Проектот предвидува изработка на систем на дренажни канали кои комплетно загадената вода од Коповската јаловина ќе ја одведуваат до едно заедничко место каде е предвидена изработка на пречистителна станица. Градежниот захват опфаќа 2 брани кои го спречуваат течењето на водите кон полето.
Цевоводи во должина од околу 6 километри и две пумпни станици кои ја препумпаваат водата и ја враќаат назад во брана Тополница. Со тоа ќе се овозможи заштита на целото земјиште кое се наоѓа испод рудникот Бучим и ќе се прекине досегашното загадување на ова земјиште. In the vicinity of Loyana village, there was an active gold, chromium, and antimony mine. None of the necessary conservation and protection measures were taken prior to its abandonment, and a high concentration of deadly arsenic remained in the mine tailings. Shkolla qendrore për fat keq, tonin dhe të nxënësve, gjendet në një pozitë ku në pjesën veri perëndimore të shkollës gjendet mbetorinë e zezë. Sidomos ajo vjen shprehje gjatë mbajtësorës së edukatës fizike kur nxënësit më tepër ndodhen në oborrin e shkollës. Aq më tepër rrezikimi i nxënësve dhe të punësuar bëhet sidomos në stinët e vjeshtës, dimrit kur më tepër kemi frirje të anës, erë të anës nga ana e veriut, dhe kështu që shkollat shumtën e rasteve nga pluri i zezës i gjason një mulliri, të them kështu. Тука се наоѓаат два типа на опасен отпад. Едниот е концентрат на арсен, хром и антимон, кој што се планира да се одвезе на понатамошна преработка и со тоа да се отклони оваа опасност од загадување од тој отпад. Вториот дел е депонијата на јаловина, која што со проектот се планира да се покрие со заштитен слој на материјал и со тоа да се спречи контакт со водата и со ветрот. Исто така се планира да се изгради еден заштитен канал, кој што ќе спречи да атмосферската вода доаѓа во контакт со опасните материи. The Brškovo lead and zinc mine was active between 1976 and 1991. Though it contributed to the area's development, the mine has left a harmful legacy. Tailings several dozen meters away from the city center, ore processing machinery, and abandoned mine pits. Almost 2 million cubic meters of tailings filled with toxic material cover around 20 hectares of soil, threatening the city, the environment, and the river Tara.